So welcome to today's machine deep learning class. Today we will discuss the machine vision. So what is the machine vision? How the machine vision will be implemented or how it will be evaluated. ఏ విధంగా మనకు మిషన్ విజన్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ అయినా చూద్దాం. సో ద బయోలాజికల్ విజన్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫర్ యువర్ మిషన్ విజన్. సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం బయోలాజికల్ విజన్ ఏదైతే చెప్పామో ఆ బయోలాజికల్ విజన్ అనేది ఈ మిషన్ విజన్ కి బేసిక్ అన్నమాట. So because it inspires for the modern machine vision technique called deep learning. So we talk about the biological vision system because this is the basic for your deep learning network or machine learning. For example, if you see this diagram, you see this diagram. So this is the evaluation of your machine vision. How the machine vision will be evaluated. So at the first, so we started in the year 1959. We started in the year 1959, where the first machine model was developed. First machine model అనేది డెవలప్ చేశారండి. నెక్స్ట్ ఈజ్ టూ లైన్స్, ఈ రెడ్ కలర్ లో బ్లూ కలర్ లో ఉండేటటువంటి ఈ టూ లైన్స్ మీకు ఏం ఇండికేట్ చేస్తాయి అంటే, రెడ్ కలర్ లో ఉండేటటువంటి లైన్ సరికి డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఏమేమి డెవలప్ చేశారు, అలాగే బ్లూ కలర్ లో ఉండేటటువంటిది ట్రెడిషనల్ మిషన్ లెర్నింగ్ అన్నమాట. ట్రెడిషనల్ మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది ఏ విధంగా అంటే, దిస్ డయాగ్రామ్ ఇండికేట్స్ ఆర్ దిస్ డయాగ్రామ్ depicts how the machine vision and the biological visions are related. Both రెండు ఏ విధంగా ప్యారలల్ గా డెవలప్ అవుతున్నాయి అనేది ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ 1959. సో 1959 లో మనకి ఎప్పుడైతే ఈ బయోలాజికల్ విజన్ స్టార్ట్ అయిందో, సిమిలర్ ఎట్ ద సేమ్ టైం లో మనకు ఈ డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ అలాగే ట్రెడిషనల్ మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. దెన్ ఇన్ 1980, సో we implemented this one, Negotiation, and that LetNet 5, AlexaNet. These different types of techniques are implemented in the 1980s, 1998, and 2001 and 2002. We use the AlexaNet ని ఉపయోగిస్తాం. అంటే ఈ డయాగ్రామ్ గురించి ద్వారా నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే, బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. ఇట్ మీన్స్ బయోలాజికల్ విజన్ కానీ మిషన్ విజన్ కానీ రెండు ప్యారలల్ గా డెవలప్ అవుతూ వస్తున్నాయి. వీ నీడ్ టు లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద బయోలాజికల్ విజన్. బయోలాజికల్ విజన్ నుంచి మనం ఇన్స్పైర్ అయ్యి మన మిషన్ విజన్ తయారు చేసినా కానీ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టూడ్ బై అవర్ సైంటిస్ట్. సో మన సైంటిస్ట్ ఏవైతున్న వాళ్ళు ఈ బయోలాజికల్ విజన్ లో ఇంకా చాలా టర్మ్స్ కానీ లేదా చాలా థింగ్స్ అనేవి ఇంకా మిషన్ విజన్ కింద కన్వర్ట్ చేయలేదు. స్టిల్ ఇట్ బీయింగ్ ఏ మిస్టరీ. ఈ రోజుకి కూడా కొన్ని థింగ్స్ అనేవి మనకు మిస్టీరియస్ గానే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎనీహౌ ద బయోలాజికల్ విజన్ అండ్ మిషన్ విజన్స్ ఆర్ ద ప్యారలల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్, ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ ద మిషన్ విజన్ ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద బయోలాజికల్ విజన్. బయోలాజికల్ విజన్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మిషన్ విజన్ ని స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం. సో we will see what are the different innovations which are done under the mission vision. మిషన్ విజన్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ అనేవి ఏం చేశాము, ఈచ్ వన్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేటటువంటి బ్రీఫ్ గా చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నియోకాగ్నిటాన్. సో నియోకాగ్నిటాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ-లేయర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. Multi-layer neural network where the network is arranged in the form of hierarchy. Hierarchy అంటే ఫస్ట్ లేయర్ 1, తర్వాత సెకండ్ లేయర్, తర్వాత థర్డ్ లేయర్, ఇలా మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఒక లేయర్ పైన ఇంకో లేయర్ అనేది బిల్డ్ చేయబడినటువంటి ఒక హైరార్కికల్ మల్టీ లేయర్ ని మనం ఏమని చూస్తున్నాం, నియోకాగ్నిటాన్ అని చూస్తున్నాం. ఎందుకు ఉపయోగించారంటే ఈ నియోకాగ్నిటాన్ ని ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ద జపనీస్ టు ఐడెంటిఫై ద హ్యాండ్ రిటన్ క్యారెక్టర్స్. సో మన చేతి ద్వారా ఏవైతే టెక్స్ట్ అనేది రాసామో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ నియోకాగ్నిటాన్ ని ఫస్ట్ జపనీస్ యూజ్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై కన్వెన్షనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. నార్మల్ గా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి బేస్ ఆధారంగానే ఈ నియోకాగ్నిటాన్ అనేటటువంటి నెట్వర్క్ కూడా తయారు చేశారు. సో ద నియోకాగ్నిటాన్ ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై మోడల్ ప్రపోజ్డ్ బై హంబిల్ అండ్ విస్లీ in 1959.
they found two types of cells in the visual primary cortex called simple cell and complex cell. సో ఇక్కడ ఇదేంటి సింపుల్ సెల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెల్ అనేవి ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారు? రియల్ రియల్ గా బయోలాజికల్ విజన్ లో విజువల్ గా మనం చూసేటటువంటి ఐస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఐస్ పార్ట్ లో దే ఐడెంటిఫైడ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్, సింపుల్ సెల్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెల్స్ అన్నమాట. లేటర్ దే ప్రపోజల్ ఏ క్యాస్కేడింగ్ మోడల్ ఆఫ్ దీస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫర్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్యాటర్న్ రికగ్నైజేషన్ టాస్క్. ఆ బయోలాజికల్ విజన్ లో ఉండేటటువంటి ఆ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి టూ ఫంక్షన్స్ యొక్క మిక్స్డ్ గా ఆ టూ ఫంక్షన్స్ ఆ టూ సెల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది మిక్స్ అయ్యే విధంగా ఒక న్యూ టైప్ ని వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆ న్యూ టైప్ లేదా ఆ న్యూ సెల్ ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే ప్యాటర్న్ రికగ్నైజేషన్ కోసం ఉపయోగిస్తాము. The negocogriton is a natural extension of this cascading model. So first మెషిన్ విజన్ బయోలాజికల్ విజన్ లో ఉండేటటువంటి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కార్టెక్స్ లో ఉండేటటువంటి టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఆధారంగా నేను ఒక క్యాస్కేడింగ్ మోడల్ అంటే హైబ్రిడ్ మోడల్ ని డెవలప్ చేశాను. ఆ హైబ్రిడ్ మోడల్ ని ప్యాటర్న్ రికగ్నైజేషన్ వరకు ఉపయోగిస్తాను. ఈ ప్యాటర్న్ రికగ్నైజ్ కోసం నేనైతే హైబ్రిడ్ సెల్ లేదా మోడల్ ని డెవలప్ చేశానో దానికి ఎక్స్టెన్షనే మీ నియోకాగ్రిటాన్ యొక్క మోడల్ అన్నమాట. ఆ నియోకాగ్రిటాన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ లేయర్స్. సో టోటల్ గా మనకు నియోకాగ్రిటాన్ లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎస్ లేయర్, సి లేయర్ అండ్ ఎం లేయర్. సి లేయర్ ఉంటుంది, ఎస్ లేయర్ ఉంటుంది, ఎం లేయర్ ఉంటుంది. త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటాయి. హౌ బయోలాజికల్ విజన్ మనకు ఎలాగైతే రెటీనా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా నియోకాగ్రిటాన్ లో కూడా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. The neocogniton consists of multiple layers of cells, each of which perform a specific function. ప్రతి ఒక్క సెల్ ఒక్కొక్కటి విధమైనటువంటి వర్క్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ సెల్ మనం ఏమైనా పిలుస్తామంటే ఎస్ సెల్ అని పిలుస్తాం. ఈ ఎస్ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎడ్జెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంది. ద ఫస్ట్ లేయర్ లేదా ఫస్ట్ సెల్ అని ఇట్ ఈస్ అన్ హైరార్కికల్ లేయర్, రైట్? సో మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆర్ మల్టీ లేయర్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. Hierarchical multi-layered artificial neural networks. That means one layer, the layers are built upon one layer. ఒక లేయర్ పైన ఇంకో లేయర్స్ బిల్డ్ చేశారు. ఫస్ట్ లేయర్ బాటమ్ లేయర్ ఏంటి మనకి ఎస్ లేయర్. ఈ ఎస్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎడ్జెస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఈ ఎస్ లేయర్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు తీసుకుంటారంటే సి లేయర్ తీసుకుంటారు. ఫస్ట్ ఎస్ లేయర్ ఉంటుంది. ఎస్ లేయర్ ఎడ్జెస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఐడెంటిఫై చేసి ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్ చేసినటువంటి డేటాని సి లేయర్ తీసుకుంటుంది. సి లేయర్ ఏం చేస్తుంది? ఇంటిగ్రేట్స్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఎస్ లేయర్ టు డిటెక్ట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఫీచర్స్. ఎస్ లేయర్ ఓన్లీ ఎడ్జెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసింది. ఆ ఎడ్జెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి డేటాని ఎస్ లేయర్ దగ్గర నుంచి సి లేయర్ తీసుకొని ఇంకా న్యారో ఎడ్జెస్, ఇంకా అంటే ఎస్ లేయర్ ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి ఎడ్జెసే కాకుండా ఇంకా న్యారో ఎడ్జెస్ ఏమన్నా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా అనేటటువంటి ప్రాసెస్ చేసి నా న్యారో ఎడ్జెస్ కూడా అంటే కాంప్లెక్స్ ఎడ్జెస్ అంటే కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఎవరు? మీ సి లేయర్. థర్డ్ లేయర్ ఈస్ ద ఎం లేయర్. ఎం లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే సి లేయర్ దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకుంటుంది. ఇంటిగ్రేట్స్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద సి సెల్స్ టు డిటెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్. సి లేయర్ దగ్గర ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని మీ ఎం లేయర్ తీసుకొని ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫైనల్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద నెగోకాగ్నిటాన్ విల్ బి వర్క్స్. The negocogniton is trained using a process called self-organization, or you can call it as self-organized maps. Self-organization లేదా self-organized maps అని కూడా పిలవచ్చు. In self-organization, the weights of the connection between the cells are adjusted so that the networks learn to recognize a specific set of patterns. సో సెల్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్ మ్యాప్ లో ఏంటంటే వెయిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లో న్యూరాన్స్ కనెక్ట్ చేసేటటువంటి వెయిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వెయిట్స్ అనేవి డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ బట్టి అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. చేంజ్ అవ్వవు, అడ్జస్ట్ అవుతుంటాయి. కంప్లీట్ చేంజ్ ఏమి ఉండదు, బట్ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటాయండి. సో దట్ ద నెట్వర్క్ లెర్న్ టు రికగ్నైజ్ ద స్పెసిఫిక్
set of the pattern. The negok algorithm can be trained to recognize a variety of patterns, including the handwritten characters, face, and object. So the next one is ENet 5. ENet 5 is also a conventional neural networks proposed by Ian LeCun in 1998. It was one of the first CNN. It was the one of the first CNN to achieve the state-of-art result on the MNIST handwritten digital recognized dataset. So MNIST is the digital dataset, or it is a large dataset where you can find handwritten images. Handwritten images అనేటువంటి ఒక లార్జ్ డేటాసెట్ ఒకటి. ఈ డేటాసెట్ మీద మీకు కరెక్ట్ గా వర్క్ అయినటువంటి ఫస్ట్ సిఎన్ఎన్ నెట్వర్క్ ఏంటంటే లీనెట్ 5. లీనెట్ 5 అనేది కరెక్ట్ గా వర్క్ అయినటువంటి నెట్వర్క్. Linet 5 is relatively simple CNN, but it is still a powerful architecture that can be used for a variety of image recognition tasks. Linet 5 consists of 7 layers. Total గా మనకు 7 layers ఉంటాయి అన్నమాట. సో అదే న్యూ కాగ్నిట్రాన్ ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి? 3 layers ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ S layer, C layer and M layer. And in Linet 5 we have totally 7 layers అన్నమాట. Two convention layers ఉంటాయి with 20 and 50 filters. ఫస్ట్ లేయర్ లో 20 ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, సెకండ్ లేయర్ లో 50 ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. 2 మ్యాక్స్ పూలింగ్ లేయర్స్ విత్ ఏ పూల్ సైజ్ ఆఫ్ 2x2. 2 full connected layers with 500 and 100 neurons. A soft max layer with 100 outputs, one for each digit. So these are the 7 layers. So what is a pool layer? So what are the filters? And ఇవి మొత్తం మీకు అప్కమింగ్ మనం డీప్ గా అంటే ఈ మోడల్స్ గురించి డీప్ గా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మొత్తం చదివేటప్పుడు మీకు వస్తాయండి. హియర్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇన్ ద మిషన్ విజన్. మిషన్ విజన్ లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఏమున్నాయంటే ఒక బ్రీఫ్ గా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే. We will study in detail about these models in the upcoming slides. The convention layer extract the features from the input image. సో కన్వెన్షన్ లేయర్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇన్పుట్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఫీచర్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ద మ్యాక్స్ ఫుడ్ లేయర్ రిడ్యూసెస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్. మ్యాక్స్ ఫుడ్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్స్ ఏం చేస్తాయి? మనం ఏదైతే ఇమేజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామో ఫస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఇమేజ్ ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిందో దాంట్లో ఉండేటటువంటి లార్జ్ సైజ్ డేటా ఏమైనా ఉంటే లార్జ్ డేటా ఫీచర్స్ ని రెడ్యూస్ చేసి లో లెవెల్ కి మ్యాప్ చేస్తాయి అన్నమాట. while preserving the most important features. Data transformation చేస్తాం ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే. The fully connected layers classify the features into one of the 10 digits. సో నెక్స్ట్ ఫుల్లీ కనెక్ట్ లేయర్స్ ఏం చేస్తాయి? మనకు ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ 0 నుంచి 9 వరకు డిజిట్స్ ఉంటాయో ఆ డిజిట్స్ లో ఏదో ఒక డిజిట్ కి ఆ ఫ్యూచర్ ని మ్యాప్ చేస్తాయి లేదా కనెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. This is how the Linet 5 will be works. Next one is traditional machine learning approach. So what is traditional machine learning approach? We have 3 types of traditional machine learning approach: supervised learning and unsupervised learning and reinforcement learning, or we can include semi-supervised learning also. So where these traditional supervised learning are, so what are different types of traditional super learning tasks? Classification చేయటం, regression, clustering. ఇవి మనం ఆల్రెడీ వీటి గురించి చదివాము. అయితే ఏం జరుగుతుందంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రెడిషనల్ సూపర్ లెర్నింగ్ అండ్ యువర్ డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్? మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ట్రెడిషనల్ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఆర్ టిపికల్లీ షాలో, while deep learning algorithms are deep. This means that traditional machine learning algorithms have a few layers of neurons. Only traditionally shallow అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ కొన్ని లేయర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి మీకు ట్రెడిషనల్ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం లో. Whereas in deep learning algorithms, we have massive types of or massive number of layers in the form of neurons. Neurons layers అనేవి మీరు చాలా రకాలైనటువంటి న్యూరాన్స్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి అక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ లో. అదే ట్రెడిషనల్ మిషన్ లెర్నింగ్ లో అయితే we use only limited layers for implementation. Traditional machine learning algorithms are typically supervised, while deep learning algorithms can be supervised or unsupervised. So majority algorithms of the
traditional machine learning are supervised, majority. But here the deep learning algorithms may be supervised or unsupervised. The third one is traditional machine learning algorithms are typically designed by humans, while deep learning algorithms are often trained using reinforcement learning. మామూలుగా మనం ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఆ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ట్రైనింగ్ ఎవరు ఇస్తాము? మనం ఇస్తాం. ఎయిదర్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ కానీ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ మెథడ్ని కానీ ఫాలో అయ్యి ట్రైనింగ్ అనేది మనం ఇస్తాం. వేరియస్ ద డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డేటా సెట్ with the help of the reinforcement టెక్నిక్. రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టెక్నిక్ ఉపయోగించి ఈ డీప్ లెర్నింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేవి ఒక డేటా సెట్ లో ఉండేటువంటి ఫీచర్స్ ని లెర్న్ చేయగలుగుతాయి. వేర్ రివార్డింగ్ అండ్ పనిష్మెంట్ విల్ బి గివెన్. సో రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి? రివార్డ్ అండ్ పనిష్మెంట్ అనమాట. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 ఫీచర్స్ ని సప్లై చేస్తాం. ఆ 2 ఫీచర్స్ కరెక్ట్ నేర్చుకుంది అనుకోండి మీ మోడల్ అనేది, మీ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేది, విల్ సప్లై అనదర్ 2 ఫీచర్స్ అనమాట. సో అలా రివార్డ్ అనేది ఇస్తుంటారు. వెన్ ఇట్ లెర్న్స్ ద కరెక్ట్లీ కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే మనం ఇచ్చినటువంటి ఫీచర్స్ ని ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ తనకి నేర్పిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు లెర్న్ ద బేసిక్ ఫీచర్స్, ద బేసిక్ స్టార్టింగ్ 2 ఫీచర్స్ బేసిక్ ఫీచర్స్ ఏది సప్లై చేసామో ఆ 2 ఫీచర్స్ ని కరెక్ట్ గా నేర్చుకోలేకపోయింది అనుకో, దెన్ వి పనిష్ ఇట్ అంటే 2 ఫీచర్స్ బదులు ఓన్లీ ఒక ఫీచర్ ఇచ్చడానికి ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ learning. This is the major difference between the traditional machine learning approaches and deep learning approaches. So next one manaki em unnai, ImageNet and ILSVR. These two are also convolutional neural networks. ఇవి కూడా 2 convolutional neural networks. సో ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే ఎక్కువగా మీరు అమెజాన్ కానీ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఇలాంటి బుక్ స్టోర్ లో మనకి ఏదైనా ఒక పార్సిల్ అనేది లేదా ఒక కొరియర్ అనేది చేసాం, లేదా ఒక ప్యాకింగ్ అనేది చేసినటువంటి ప్యాకింగ్ అనేది ఆ ప్యాకింగ్ కి కరెక్ట్ లేబుల్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆన్లైన్ లో ఒక వస్తువు బుక్ చేశాను, ఒక ల్యాప్టాప్ బుక్ చేశాను. ఆ ల్యాప్టాప్ బుక్ చేయగానే ఈ ల్యాప్టాప్ అనేది ఏ అడ్రస్ డెలివర్ చేయాలో ఆ పైన ఆ అడ్రస్ లేబుల్ అనేది దానికి ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. ఇలాంటి చోట అంటే హ్యూమన్స్ లేబులింగ్ అనేది చేయకుండా మిషన్స్ అనేవి ఎక్కడైతే లేబులింగ్ అనేది చేస్తామో అలాంటి చోట ఎక్కువ మనం ImageNet కానీ ILSVR కానీ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ImageNet is a large visual database designed for use in the visual object recognition of the software. It consists of over 15 million labeled high resolution images belong to roughly 22,000 categories. The images were collected from the web and labeled by human laborers using the Amazon's machine truck crowded source tool. సో ImageNet అనేది జస్ట్ లైక్ MNIST ఎలాగైతే ఉందో, MNIST ఎలాగైతే మనకు ఒక డేటాబేస్, డిజిటల్ హ్యాండ్ రిటర్న్ డేటాబేస్ ఎలాగైతే ఉందో, ImageNet కూడా మనకు ఒక డేటాబేస్ అన్నమాట. వేర్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రఫ్లీ 22,000 categories of images. The ImageNet large scale visual recognition. ImageNet large scale visual recognition challenge. In short, ILSVRC is an annual competition held in 2010 to test the progress of the computer vision algorithms on the ImageNet dataset. ILSVR అంటే it is just like a competition. The challenge tasks typically involve image classification, object detection, and scene recognition. The ILSVRC has been instrumental in the development of the deep learning for computer vision. In 2012, a deep learning convolutional neural network called AlexaNet won the ILSVRC image classification task with a top 5 error rate of 16.4%. సో ఈ ILSVR కాంపిటీషన్ లో ఫస్ట్ విన్ అయినటువంటి నెట్వర్క్ ఎవరు? AlexaNet. So here ImageNet is a database. It contains 22,000 categories of images. On that database, they will conduct a context to identify the images correctly. ఆ డేటాబేస్ లో ఉండేటటువంటి ఇమేజ్ ని కరెక్ట్ గా క్లాసిఫై చేయడానికి ఒక కాంటెక్స్ట్ అనేది వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు. దాన్నే మనం ImageNet
లార్జ్ స్కేల్ విజన్ రికగ్నైజేషన్ ఛాలెంజ్ అని పిలుస్తాం. ఇన్ 2012లో ఛాలెంజ్ ఎవరు ఓన్ అయ్యారంటే అలెక్సా నెట్ అనేది ఓన్ అయింది అనమాట. సో విత్ అన్ ఎర్రర్ రేట్ ఆఫ్ 16.4%, అంటే ఓన్లీ మిస్క్లాసిఫికేషన్ చేసినటువంటి పర్సెంటేజ్ ఎంత 16.4 అనమాట. This was a significant improvement over the previous models, and it shows that deep learning could be used to achieve the state-of-art results on image recognition tasks. The ILSVRC has continued to do progressive in the deep learning for the computer vision. In recent years, the top 5 error rate on the ILSVR image classification task has fallen below 2%. This is a remarkable achievement, and it shows that deep learning is now capable of accurately recognizing the object. The ILSVRC has also been used to develop a new deep learning architecture. For example, VGGNet architecture, which won the ILSVRC image classification task in 2014, is now popular choice of image recognition task. The ILSVRC is a valuable resource for researchers in computer vision. It provides a large and challenging data sets for testing the new algorithms, and it helps to develop progress in the field. అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక కొత్త అల్గారిథం ని డెవలప్ చేశారు. డెవలప్ చేసినటువంటి అల్గారిథం అనేది మీ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా చేస్తుందో లేదో మీరు టెస్ట్ చేయాలనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ అల్గారిథం ఆర్ యువర్ మోడల్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. ఈ ILSVRC కాంటెక్స్ట్ లో మీ డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్ ని ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే లేదా ఆ కాంటెక్స్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా చేశారనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ యువర్ మోడల్ అని. అలా టెస్ట్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటి, అలెక్సా నెట్. ఇన్ 2012, ఇన్ 2014 లో మనం ఏమో ఉపయోగించాము, విజిజి నెట్ ని ఉపయోగించాము 2014 లో. So here also AlexaNet is also another conventional neural networks which won the ILSVR challenge with an error rate of 16.4 అనమాట. సో టోటల్ గా ఈ AlexaNet లో 8 లేయర్స్ ఉంటాయి. AlexaNet లో 8 లేయర్స్ ఉంటాయి. 5 కన్వెన్షన్ లేయర్స్ ఉంటాయి. కన్వెన్షన్ లేయర్స్ 5 ఉంటాయి. 3 మ్యాక్స్ పూలింగ్ లేయర్స్ ఉంటాయి. 3 వచ్చేసరికి ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో కన్వెన్షన్ లేయర్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇమేజ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి. మ్యాక్స్ పూలింగ్ లేయర్స్ సైజును రెడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ లేయర్స్ ఏం చేస్తాయి, ఫైనల్ ఇమేజ్ రికగ్నైజేషన్ మ్యాపింగ్ అనేది చేస్తుంది అనమాట. ఈ AlexaNet అనేది the AlexaNet uses a number of techniques that were innovative at the time of include. సో ఈ AlexaNet కి మిగతా ప్రీవియస్ మోడల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే the AlexaNet uses some యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్స్ టు ఫంక్షన్. కొన్ని యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది అనమాట వర్కింగ్ అనేది చేయడానికి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది, RELU ఒకటి, నెక్స్ట్ డ్రాప్ అవుట్ అనేటటువంటి ఫంక్షన్ కావచ్చు, అలాగే డేటా ఆర్గ్యుమెంటేషన్ వంటి టెక్నిక్ కావచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ యూజ్డ్ బై యువర్ AlexaNet. AlexaNet అనేది వీటి గురించి వీటిని ఉపయోగిస్తుంది అనమాట ఇన్ ద ఆర్కిటెక్చర్. ఏంటి, RELU ఈజ్ అన్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఆర్ నౌ స్టాండ్స్ ఫర్ standard in the deep learning, but they were now not widely used before the AlexaNet. ఫస్ట్ ఎక్కువగా ఉపయోగించింది RELU నెట్వర్క్ ని లేదా యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ని మనకి ఎలాగైతే సైన్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుందో, సిగ్మా యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుందో, అలాగే RELU కూడా ఒక యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఉంది. RELU activation function has several advantages over other activation functions such as sigmoid and tangent functions. RELU activation functions are faster to compute and they do not suffer from the vanishing gradient problem. Dropout. Dropout is a technique for regularization. This is already taught in the first unit. So why we are using dropout another data set to regularize your model. The model ni regularize cheyadaniki apart from the training set, testing set and validation set. Training set to testing set to validation set to data sets ఏ కాకుండా మీ మోడల్ ని రెగ్యులరైజేషన్ అనేది చేయాలి అని అనుకుంటే we use another type of data set called dropout set. Dropout set కూడా మీరు ఉపయోగించవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డేటా ఆర్గ్యుమెంటేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డేటా ఆర్గ్యుమెంటేషన్? Data augmentation is a technique for artificially
ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ డేటా సెట్. మీ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ యొక్క సైజ్ అనేది మీరు ఆర్టిఫిషియల్ గా మాన్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే దాన్ని మనం డేటా ఆర్గ్యుమెంటేషన్ అని పిలుస్తాం. Data augmentation is done by applying the random transformations to the training images such as cropping, filter, flipping, and rotating. This helps to prevent the network from overfitting the training data. అంటే ఉన్నటువంటి ఇమేజెస్ ని మనం కొంచెం క్రాప్ చేసి లేదా రొటేట్ చేసి ఫ్లిప్ చేసి మళ్ళీ మన డేటా సెట్ సైజ్ ని పెంచుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటా సెట్ 100 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక 20 ఇమేజెస్ ని నేను క్రాప్ చేసి ఫ్లిప్ చేసి అలా పెంచడం ద్వారా అలా చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఫోల్డర్‌లోనే నేను కాపీ చేస్తాను. దానివల్ల మనకు డేటా సెట్ పెరుగుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అనేది కాదు. ఎందుకంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెసే కొంచెం మీకు ఎడ్జెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి మీకు ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అనేది కాదన్నమాట.